ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀੜੇ ਪੋਲੀਏਵ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਕੈਂਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ PSPC ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $21.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ $66 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਕੈਂਜੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ 30,000 ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44% ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ IRCC ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ CBSA ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ IRCC ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੂੰ $24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ PSPC ਨੇ $45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਕੈਂਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਨ। ਪੀੜੇ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। As you know, Canadians are suffering. We have 1.5 million Canadians eating at a food bank in a single month. Reports of students living in homeless shelters because they can't afford the now $2,000 for average monthly rent. The cost of a mortgage payment is now a larger share of an average Canadian paycheck than at any time in recorded Canadian history. Some people are going to food banks asking for help with medical assistance in dying, not because they are sick, but because they are too poor and life is too miserable to go on. Why is inflation so exorbitant now? Well, the answer is the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits has bid up the cost of the goods we buy and the interest we pay. Now, the Liberals will tell you it was all necessary, but we know that 40% of new spending in the last 2 years was not linked to COVID, according to the Parliamentary Budget Officer. We also know, according to the Auditor General, that about $30 billion of the COVID spending was questionable and $4 billion at least was wasted. One example, of course, is the ArriveCan app, whereby $50 million of contracts went to shady companies for questionable work. Some of the companies didn't do any work at all other than to recruit other companies that supposedly were to do the work, and that work was badly done because the app in the end did not even work. Now, on top of that, we learned that the Liberal government has given 30 times more money in contracts to the Liberal-linked firm McKinsey than did the prior Conservative government. Recent reporting has shown neither the company nor the government is willing to explain what the money was for. $66 million in core government contracts and tens of millions of dollars of other contracts from Crown corporations. One unnamed immigration public servant said that he or she did not even know what they got for the money. $25 million went to that department
And what did we get as Canadians? What are the results of this management company's ingenious work? Well, 2.1 million immigrants wait in the queue. Over 1 million are waiting beyond the acceptable legal timeframes. So we want to know what all this money was for. We also want to know about the outsized influence of this company in the operation of our government and our democracy. The company is under investigation for its involvement in politics and government in France. They've had to pay financial penalties for their role in facilitating the sale of opioids into the United States of America that helped deliver a massive drug overdose crisis that is now spread into Canada. And then finally, the director, former director of this company, managed to get himself the gig as our ambassador to China. So it's time for Canadians to get answers. We need to know what this money was for, what influence McKinsey has had in our government. And it is time for Canadian taxpayers to have answers to these questions. A Poilievre government will bring answers and bring accountability. We will spend dollars to deliver good services to Canadian citizens who pay for them, not to give juicy contracts to powerful multinationals. And we will give Canadians back control of their lives and their government by ensuring that it is Canadians through their elected officials that make accountable decisions, not powerful multinationals with their own agendas imposing them on government decision makers. ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस, ਈਮੇਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕੁਬੈਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਫਰਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀਆਂ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਏਵ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Like the Gomery Commission, which would be a full public inquiry. I have not called for that at this point, but what we will do is put forward a motion that will require the government give all written records related to McKinsey. That includes contracts, conversations, records of work done, meetings held, text messages, email exchanges, everything that the government has with the company since taking office should be made public so that we can study all of these facts and hold the government accountable. Who knows where that might lead? Maybe we'll learn things that will require a bigger inquiry, but at this point we think the Government Operations Committee is the right place to carry out this investigation. Well, we're definitely going to be reducing the cost of consulting. We think that when you have qualified public servants to do the job, we shouldn't be contracting the same work out to high-priced consultants who charge much more. These consultants can charge hundreds of dollars an hour. By contracting everything out, you end up paying more. And so we would like, as Conservatives, we intend to bring more of that work in-house and use the expertise that our public servants have. What the reporting on the McKinsey controversy showed over the last several days is that the public servants believed that they could have done the job themselves. And then they had these aliens from outer space coming in and presenting them with a bunch of PowerPoint presentations and fancy charts and graphs that produced no value and interrupted the work of our core public service. I think we need less of these PowerPoint presentations,
and more actual work and delivery of service to the people on the ground. ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਂਗ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਸਾਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। If you suggest that I could change what the system is in order to make it better, I would be very happy to do so. It would start with independence of Quebec. But in the meantime, we have to live with the institutions as they are. This is a minority government which behaves like a majority government because it has some kind of a weird deal with another party. And because of that, they just don't answer questions. They do things discreetly. They subcontract some of the very basic functions and roles and obligations and responsibilities of the states to a huge private society who does not provide public services. It does provide profits to its shareholders. And this is a very important question. McKinsey is not responsible of the fact that the government wants the number to go as high as 500,000 people a year by 2025. It's the government's responsibility. They make the choice. They will have to carry it politically. If somebody does give you a bad advice, you are responsible for having taken the bad advice. This is the situation of the government. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਕੈਂਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ $66 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲੇਨਾ ਜੈਸਜੈਕ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਸਜੈਕ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੋਰਟੀਏ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਮੈਕੈਂਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮੈਕੈਂਜੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕੈਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਕੈਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।